Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Page 37, Mantra 1. Yunjana Prathamam Manaha Tattvaya Savita Dhiyaha Agnir Jyotir Nichaya Prithivya Adhya Bharate. In spiritual pursuit, body-mind complex is the means. The means has to be taken care of until we reach the goal, that is moksha. For that destination, moksha, the ideal sadhana given in Shastra is Ashtanga Yoga. We saw what are the 8 steps of Ashtanga Yoga. The last 2 are Dhyanam and Samadhi. Dhyanam means retaining the mind upon the fixed object. Dharana, Dhyanam, Samadhi. In Dharana there is an effort. In Dhyanam also there is an effort. But in Samadhi there is no effort. In Dharana there is 100% effort. In Dhyanam there is 50% effort. Not exactly, just as. In Samadhi there is no effort. Our prayatna won't be there, our effort won't be there. In Dhyanam there are 3 factors. I am the meditator, dhyata, meditation process. The meditating object upon which I am meditating upon is a dhyaya vastu. This is called Triputi. Meditator, meditation, the meditating, the object which we keep in front. This Triputi, once it becomes together, dhyata, dhyayam, will not stand apart in samadhi. That's called absorption. I merge with that dhyaya vastu. Dhyata will not stand separately, individually as a meditator. So that is called nirvikalpaka samadhi. In that samadhi also there are 2 types, savikalpaka, nirvikalpaka. There are vikalpas in the initial stages of samadhi. Still you have a feeling of that I am meditating, that I continues. There also savikalpam we call it. Not as in dhyanam, but it is very minutely it continues. The more you absorb, dhyaya vastu and dhyata become one. That means I, the meditator, and meditating object will not appear as 2 entities. Therefore, I alone remains, dhyaya vastu also absorbed in me, and process of meditation also won't be there. I am meditator, doing meditation, I am focusing on that, I am retaining my mind on that, this is dhyanam going on. All this will dissolve in samadhi. Further, if you go deep into samadhi, you forget your whole body and you forget your mind also. Just pure awareness remains. I am aware of. The awareness only remains. What I am aware of also won't remain. In samadhi, the awareness, the consciousness alone remains. It is not nil. People say, I have no thoughts, I am staying there, shunyam. It is not shunyam. I, the consciousness, I am the knower of shunyam.
thoughtless state, I am the one who is awarer. That awarer consciousness always be there. Pure awareness will be there. You cannot say awareness also is not there. If awareness is not there, what is it? Sleep. That is called sleep. In deep sleep, you don't have awareness. I am sleeping now on the cot, nanekati, room. You don't have all those things in sleep. If that is also happening in samadhi, it is as good as sleep. Therefore, we don't want to sleep in samadhi. Sleepless sleep. You are not sleeping. At the same time, mind is not restless or active. It is not at all moving here and there. But you, the pure awareness, consciousness is there, who is watching the absence of thoughts. There only Vedanta works. Yogis stop there, stopping the mind. Now I have accomplished. What? I have stopped my mind. I am in samadhi. But that is not the purpose. Stopping the mind. Who is this stopping at all? Who is this stopping the mind? That is why Puja Swami says, meditate upon the meditator. Who is this meditator? Meditate upon that. Meditator is none other than consciousness, pure awareness. You require knowledge here. Otherwise, that is called Andha Samadhi. Totally stopping the mind, I see only blankness. They can't go beyond that because they don't have Shastra there. Those who practice only yoga, meditations and all, they don't have Shastra access there. That's why they cannot go further. Whereas the person who has studied Shastra, we go further. Who is this meditator? Who is there after stopping the mind? Stopping the mind means thoughts are all dissolved. The blankness, who is that watching? Awareness, consciousness. I am the knower of the absence of thought. If at all you stop the mind for some time, few seconds, few minutes, no other thoughts. Because of abhyasa, long gap comes thoughtless state. Then that thoughtless state, that absence of thought, who is that watching? Who is that knowing? I, the awarer, consciousness, am knowing that thoughtless state. Who is this consciousness? What is this nature? Awareness nature is what? Shastra. That is why Shastra is required. But they have to stagnate there only because they have no jnanam about consciousness. They have no knowledge about the pure consciousness awareness. For that you have to come to Shastra. The pure blankness who is observing. So Samadhi is also a state of mind. It is also a state of mind in which where there are no different thoughts. A status, that is a status of the mind. We are going beyond us. Who is this mind? Is it mind is real? But yogis do not know nature of the mind. They can never falsify the mind because no Shastra availability for them. They have not studied. In Shastra, we study about the mind, nature of mind. Mind is a matter, it is born out of Prakriti, it is false, it is mithya, it is only an aberration. There is no mind at all. It is only a lip movement. The consciousness, mind is, you say, that easiness which is enlivening the matter mind. Why you bother so much about mind? See that who is enlivening the mind. That you have to study Shastra. Adi meditation ukananda varadu. That consciousness, jnanam. Sat Chit Ananda Swarupam, that pure existence, I am the meditator, pure consciousness, meditating upon what now? Tell me. Is it required meditation now? I, the pure consciousness, meditation required upon what? Then Ishvara Rupam also falsified, Vishwa also falsified mithya, and I, the consciousness, remain as. Meditation is தேவையில்லை. புரியுறதா? இந்த ஒண்ணுமே தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது மெடிடேஷன் பண்ணணும்.
Like that, a person wearing a minor chain in the neck and went to a reception and came back after completing the reception and searching for the minor chain and ran again to that hall, reception hall. I have lost my chain, I have lost my chain, he said. She said. He also said, because nowadays gents are also wearing. He said. Then that person asked, see, the chain is on your neck. You search, touch, it is there. It has gone back. மைனர் செயின்னா எனக்கு தெரியும், இருக்கிறதே தெரியாது கழுத்தில். அது சொன்ன உடனே ஆமாம் இங்கே தான் இருக்குது, நான் இல்லைன்னு நினச்சேனே. நவ் ரன்னிங் இஸ் நெசசரி ஆர் நாட்? Again from home to reception hall, running is necessary or not necessary? Running is necessary to know the running is not necessary. Running to reception hall is necessary to know running is not necessary. அதே மாதிரி தான் meditation is not required. Meditation is required to know the meditation is not required. அப்படி சொல்லணும்னா சாஸ்திரம் படித்து தான் ஆகணும். இல்லைன்னா பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். Meditation is required to know the meditation is not required. Who is meditating upon whom? Because there is nothing second entity, real entity to meditate upon. Ishvara is also mithya. Yesterday I told you. Vyavaharika satyam. And Jagat is also Vyavaharika satyam of mithya. Vyavaharika satyam. Why I have to meditate? I the pure consciousness. Why I have to meditate upon them? If something is disturbing me only, I have to meditate upon. Nothing can disturb me. All disturbances are floating in me. All disturbances are floating in me, the pure consciousness. Disturbances are not at all disturbances. Where is the question of meditation? Some students ask me, Swamini, how many minutes you do meditation? How much time you do meditation? I do 1 hour daily. And சொன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம். அப்படி சொல்லணும். I did meditation. When I was doing sadhana, at a very young age, I used to do hours together meditation. வேற ஒன்றும் வேலை இல்லை, என்ன பண்ணுறது? Morning, afternoon, evening, night, all the time meditation, going absorbing into samadhi. Then later I come to know meditation is not required. But to know that meditation is not required, but that meditation brought me to Shastra. It helped me to absorb in Shastra. That meditation, Ekarupa Upasana, it helped me a lot. Therefore, meditation is required to know meditation is not required. புரியறதா? சமாதி தியானம் எதுக்கப்பா தகராறுன்னா என்ன? You see, a small boy, when he is looking at an ant moving, the stream of ants in samadhi, you know that? It is samadhi. He forgets himself. He forgets the entire world. அப்படியே போய் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருப்பான். இன்னும் மாடர்ன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுமா? பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச், இந்தியா கிரிக்கெட் மேட்ச் கோயிங் ஆன், ஃபைனல் மேட்ச் எப்படி இருக்கும்? சமாதி, எல்லாருக்கும் ஒரு சமாதி, ஒன்றுமே பண்ண முடியும் வேண்டாம். அந்த மேட்ச் முன்னாடி உட்கார்ந்தானே போதும். தீஃப் வந்தது கூட தெரியாது, பீர்வா திறந்துட்டா எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். இஸ் இட் நாட் சமாதி? அதுக்கு போய் நீ பெரிய சமாதியில் உட்காருவேனே, அந்த நெட்டு வலு போட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு அங்கே உட்கார்ந்து கொசு வரக்கூடாது. என்ன ஸ்ட்ரகிள் அதெல்லாமே. Therefore, meditation is required for some time until you get a focusing capacity to draw your mind, to stop all distractions. After that, meditation job is over. Meditation is not a pramanam. Meditation is not included as a pramanam to know the self. In 6 pramanams, dhyanam is not mentioned anywhere in Shastra. But meditation dhyanam is mentioned in Shastra through upasana, highly recommended dhyanam with japa, with parayanam, manasika japa, manasika ekarupa upasana, vishwarupa upasana, elaborately explained. But Shastra says meditation cannot give moksha, self-knowledge, because you have to go beyond meditation. And the beyond meditation போனோன்னா இங்கே வரணும், வந்துதான் ஆகணும்.
So because of meditation they will get some purification, them concentration, their minds are pure, so they are eligible to study Shastra. That's why all types of meditation people are welcome to Vedanta class. All are welcome. We don't have any objection. But if you say meditation is the culmination, ultimate in my life, and sonna, angeda pidipam. We will catch them. Because that is not right. Meditation is not ultimate. It is one of the minute sadhana in all spiritual sadhanas. அது தெரியணும் அவங்களுக்கு. தெரிஞ்சா பரவாயில்ல, தெரியலன்னா அவங்களுக்கு இஷ்டம், என்ன பண்ணுறது? Look into the mantra now. So Ashtanga Yoga sadhana is over. Savita dhiyaha yunjanaha pradhamam. Now 3 projects are there. First, number 1, let that Paramatma, the God, who is in the form of Savita Devata. Savita means Surya Devata. Surya means here Savitri Devata. When you do Gayatri mantra, Om Bhuhu Bhuva Suha, after that Tat Savitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi, that is not Gayatri mantra, it is a Savitri mantra. Very efficacious mantra given in Veda. The Savitri mantra is given in Vedas. That Savitri mantra represents Savita Devata. Savita Devata, the brilliance in the Savita Devata is Paramatma. The solar disk, it is a golakam. It is an outer golakam. Just like your eye shell, this is outer golakam. Seeing power is inside there. If seeing power is not there, some people see but the vision won't be there. கண் இருக்கும், கண்ணுல பார்வை இருக்காது. அந்த பார்வை தான் சக்ஷுர தேவதா. கண்ணு இல்லை, கண்ணு பார்க்கறது இல்லை, கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பார்வை சக்தி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த சக்தி தான் அந்த பகவானுடைய சக்தி. அது மாதிரி சூரியனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வெளிச்சம், அந்த பிரைட்னஸ், தட் இஸ் பரமாத்மா. அக்னிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உஷ்ணதா இருக்குல்ல, பேர்னிங் கெப்பாசிட்டி, பிரில்லியன்ஸ், that is Paramatma. That's why in Kenopanishad, when Agni Devata thought, Yaksha asked, what you do now? I burn everything, whatever comes in front of me. Avala pride Agni Devata. Upon the Paramatma, who is in the form of that Umadevi, who is in the form of Yaksha, asked, oh, you are so great, that much great. Come on, burn this blade of grass. The blade of grass can you burn? இவ்வளோ சின்ன வேலை கொடுக்குறேன். யூ கேன் கிவ் எ பிக் ஃபாரஸ்ட், ஐ கேன் பேர்ன். பிக் ஃபாரஸ்ட் வேண்டாம், இது பேர்ன் பண்ணுங்க போதும்னா. அப்போ அக்னிவே தேவதா வாண்ட் டு பேர்ன் தட் கிராஸ், குட் நாட் பேர்ன். So much insult. How I am not able to burn this grass, blade of grass? I can burn whole forest. Why? What happened to me? Then later he come to know that burning power belongs to Paramatma. I am proud of that burning power is mine. That's why Bhagavan want to give me a kuttu. He has taken out that power of burning some power from me. That's why I couldn't burn. Now you see second line. Agnehe Jyotihi means that consciousness, Brahman, which is in Savita Devata, the brilliance, the Ushnata, the power is nothing but Brahman. So 3 projects are here. The student, that Rishi, asking, for moksha's sake, let my mind be controlled. Yunjanaha, let my mind be controlled. Prathamam, first job is to be mind to be controlled, disciplined. It should not have any vikshepa. It should be steady, like the flame when there is no wind. The flame, like it has to be for reasonable time. 1 hour class, 1 hour dhyanam suppose. அந்த டைமுக்கு மனசு அப்படி இருக்கணும், அந்த வரைக்கும் ஸ்டெடியாக இருக்கணும். நாட் 24 hours. At least some time
When you do meditation, when you study, at that time you have to absorb your mind in that. Like that, let my mind be yunjanaha, means united. O Lord, O Savitri Devata, O Bhagavan, who is the power of that Savita, in that Savita Devata, that Paramatma, please help me, bless me in controlling my mind. This is the prarthana. Make my mind to be focused. For what purpose? Tattvaya. Tattvaya means for mokshaya. For the sake of moksha, not only mind, dhiyaha api, sense organs also. Here it is a unique meaning. See, dhiyaha means dhihi dhiyo dhiyaha. That is dvitiya bahuvachanam, dhiyaha. Even my sense organs are also, let them be controlled, disciplined. Then second project is Agner Jyotihi Nichaya. Identification of Brahman, the very effulgence of that Agni. Agnehe, that means of that fire. Jyotihi, the effulgence. The effulgence of fire is who? Brahman. That's why Upanishad Udaharana I have given. Example. The effulgence of fire is Brahman. That Brahman, let me, my mind be identify with that Brahman. Mind means what? Let mind dissolve into Brahman to recognize Aham Brahmasmi. Mind is really meant to know Brahman. Manasaivedam aptavyam. Through refined mind alone you can know. You ask your children, study chemistry, physics, stopping the mind. They can study. By stopping the mind, they can study chemistry, physics, music, dance. Mind nalla vela pannada padikka mudiyum. Illiyo? Sridishan keta nanna solluva. So, mind irkanum. Mind irundada padikka mudiyum. அதே மாதிரி ஆத்ம ஞானம் வரணும்னா மைண்ட் இருக்கணுமா வேண்டாமா? மைண்ட் இல்லாத ஒரு ஆத்ம ஞானம் வருமா? ஞானம் எல்லாமே மனசுல தானே வரும், அந்தக்கரணத்தில் தானே வரும். அந்த அந்தக்கரணத்தில் இருக்கிற மனசு ஒரு சுத்தமாக ஒரு டிசிப்ளினாக இருந்தால் அந்த மனசுக்குள்ள இந்த ஞானம் வரும். நார்மல் சப்ஜெக்டே மைண்டு டிஸ்ட்ராக்டாக இருந்தோன்னா சப்ஜெக்ட் போகும், படிச்சுட்டே இருப்போம், மைண்ட் எங்கோ இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். என்ன படித்தா திருப்பி அந்த லைனுக்கு போவோம். ஆமாம், கரெக்டாக? ஒன்ஸ் மைண்ட் இஸ் நாட் தேர் பிஹைண்ட் தட் லைன்ஸ் வென் வி ஆர் ரீடிங், மனசு எங்கேயோ போயிட்டு வந்தது, என்ன படித்தேன் நான், திருப்பி படி. அப்போ மைண்ட் பின்னாடி இருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ மைண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் பிஹைண்ட் ஆத்ம ஜானம். ஆத்ம ஜானம் மனசுல தான் வரும். அதுக்கு தான் மனசு யுஞ்சானஹா, லெட் மை மைண்ட் பி யுனைட்டட் with this spiritual knowledge, let it not go anywhere. Agnehe Jyotihi, the effulgence of that Agni, who is none other than Paramatma, the Brahman, Nichaya, let me identify. Then Prithivyaha Adhyabharat. This is also another obscure word. Prithivi means here not earth, body. Let this Atma, may you take out from this body, from my Hridayam, which is already in Hridayam, let it come to surface. Adhyaharat, let it come, and that Paramatma has to become one with that. Let my mind be controlled, let my sense organs be controlled. With that sense organs and mind control, Bhagavan, you please help me for my mind control, sense control. Then let my effulgence of that Agni, because in Savita Devata there is effulgence, and the effulgence எது இருக்கோ அது கூட நான் ஐடென்டிஃபை ஆகட்டும். இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது வெளியில் வரட்டும். அது உள்ளே போய் உட்கார்ந்து எனக்கு தெரியாமல் இருக்காமலே இருக்கட்டும். தெரியாமல் இருக்காமல் இருக்கட்டும். புரியுறதோ? தெரியாமல் இருக்கு, அது இல்லாமல் இருக்கட்டும். என்ன தெரியணும் அர்த்தம். டபுள் நெகட்டிவ். கரெக்டா தமிழ்?
கரெக்ட் இல்லைன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே. ஸோ இப்போ தெரியாமல் இருக்கு, இந்த உடம்புக்குள்ள பூந்துண்டு இருக்கு, ஹிருதயத்துக்குள்ள இந்த பிருத்திவி என்ன, இந்த சரீரத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு, சூஷ்ம சரீரம். இந்த சூஷ்ம சரீரத்துக்குள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த அகம் 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 ஆத்மா இருக்கு. அந்த பிருத்திவியா அத்தியாகாரத்தில் bring it out, let it manifest and identify with that Jyoti in which is in that Savita Devata. Oh Devata, please bless my mind and sense organs to be controlled. After controlling them, the second project is, let me identify with that effulgent Brahman who is in that Agni. And that Paramatma should come and take out this Aham Brahma Asmi also out, and together, that means total and this individual Aikya Jnanam, let it take place. It's fully poetical shloka. You see the meaning, you don't get any like Mundaka Upanishad, Kena Upanishad, Kata Upanishad madri ille. Idu oru type of Upanishad. Essence is this. This is a prayer verse. I seek the blessings of the Lord. Prasada. This is for prasada predominant. Prasada anugraha. Prasada means here I want to seek the blessings of the Lord in controlling the mind, in controlling sense organs. For what purpose? Nichaya, tattvaya, for moksha sake, because I am a spiritual seeker, so that I can know the effulgence in that fire is none other than Brahman. So it is as good as saying Brahman only. It is a poetical term. Agnehe Jyotihi enna அக்னிக்குள்ள இருக்கிற ஜோதி அங்கிறது எது இருக்கின்றதோ அது பிரம்மன் தான். அந்த பிரம்மன் அர்த்தம். அதனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற என்ன ஜோதி? ஆத்மா. அக்னிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜோதி பிரில்லியன்ஸ் என்னங்கிறது பிரம்மன். இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற சென்ஷியன்ஸு ஏதோ இருக்கு இல்லையா, பிருத்திவியாக அத்தியாகாரத்தை bring it out. Bring it out means what? Let it come to be revealed to me as that Jyoti, that Brahman. Aham Brahmasmi. That is called Prithvi, means Shariram made out of earth. That is why Prithvi it is. In this Shariram, it is there. That Atma is available. It's like a bulb, I told you. Mind is like a filament. இந்த ஃபிலமெண்ட் பேர்னிங்னா சிரிக்கிறது, கண் சிமிட்டுறது, இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது? ஆத்மா மூலமாக தான் நடக்கிறது இல்லையா? அது எப்படி ஆத்மா ஆகும் சுவாமினி? அதுதான் ஆத்மா. வேறு ஏதோ இருக்குமோ என்னமோ, இந்த சுவாமினிக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ இப்படி சொல்கிறாங்க. What is the guarantee? What is the proof? What I am telling is right or not? How do you know? Is it not? Until you study and understand, you cannot know. I have understood what my Guru said is practically is real. I have understood, I have convinced, and it is very clear for me. Whatever my Swamiji said. Similarly, whatever I said, it must be convincing to you. It must be clear to you. Until that you have to struggle. It is your problem. Okay. Next mantra. Yuktina manasa vayam Devasya savituhu savem Suvargeyaya shaktyam. All this for moksha sadhana anusthana. For moksha sadhanam, these are all anushtanams. Mind control, sense control, all these are prayers for the purpose, for that purpose. Save. Save means, literal meaning of save is anugraha, anugna, permission. But here save means anugraha, grace. Let the grace of the Lord, the Savituhu, the Savitri Devata, Vayam Yuktena Manasa, Yuktena, with focused mind. Yuktena Manasa, with focused mind. Now you understand why I gave that much lecture, 1 hour lecture of Ashtanga Yoga. Patanjali Yoga Sutras lo first sutra, Manaha Yogaha Chittavritti Nirodhaha Atha Yoganuशासनम. Chittavritti Nirodhaha Yogaha.
controlling the mind, not stopping the mind. அது வேற தகராறு. கண்ட்ரோலிங்னு சொன்னாலே நிரோதான்னு சொன்னாலும் ஸ்டாப்பிங்னு நினைக்கிறான். இட் இஸ் நாட் ஸ்டாப்பிங். சி இன்டர்பிரிட்டேஷனில் எவ்வளோ வி ஆர் மிஸ்ஸிங்கன்னா, அந்த நிரோதா மீன்ஸ் சேனலைஸ் யுவர் மைண்ட், நாட் ஸ்டாப்பிங். ஏன் இப்படி ஸ்டாப்பிங்னு எல்லாம் சொல்கிறானே? ஏன்னா படிக்காமலே குரு கிட்ட போய், அவரும் படிக்கலை சாஸ்திரம், இவர் அதை விட படிக்கலை, எல்லாம் பிரச்சாரம். ஸ்டாப் த மைண்ட். யார் சொன்னா? பத்தஞ்சலி சொன்னார். பத்தஞ்சலி எங்கே சொன்னார்? நிரோதா சொன்னாரே. நிரோதான்னா ஸ்டாப்பிங் இல்லைப்பா, டைரக்ட் த மைண்ட் இன் ஏ ரைட் சேனல். வாட்டர் இஸ் கோயிங் இன் எ ஸ்கேட்டர்ட் மேனர், that water is not useful. If you direct the whole water into a one canal, many lands, fields can be what? The lot of paddy comes, can be cultivated. Lot of acres and acres of land can be cultivated if you channelize the water. Similarly, if you channelize the mind into one direction, that mind has got such a power, tremendous power we have. Because it is scattered, our mind doesn't have even memory, concentration, nothing it does. It has one example I will tell you. The bifocal lens, பூத்தத்த கண்ணாடின்னு சொல்லுவான். அது இருக்கு இல்லையோ, இப்படி வச்சு பார்ப்பான். அது வச்சா பேப்பர் மேலே பேப்பர் என்ன ஆகிடும் தெரியுமோ? பேர்ன் ஆகிடும். நார்மல் கண்ணாடி வச்சுட்டு ஒன்றும் ஆகாது. வை திஸ் லென்ஸ் வச்சா அப்படி ஆகிறது? வாட் இஸ் த ரீசன்னா? பிகாஸ் இட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ரேஸ், draws the rays and bring and focus, that much powerful. And the part of the paper become black. Have you done that? When you were studying in the school, I used to do that. It is a play for us. அது மாதிரி இப்போ அது யூஸ் ஆகும் நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு. இந்த மனசு பைஃபோக்கல் லென்ஸ் மாதிரி, அப்படி பூதத்த கண்ணாடி மாதிரி மனசு இருந்தால், இட் ஹேஸ் காட் சச் அ பவர் and it goes in. That's why siddhis எல்லாம் எப்படி வருது அவங்களுக்கு எல்லாம்? We never deny siddhis. We never say there are no siddhis, miracles இருக்கு, சித்திஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் உண்மைதான், வியாபகாரிக சத்தியம்தான். அந்த மனசுக்கு அவ்வளோ பவர் வரும். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த பவர்னு சாஸ்திரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அவனுக்கு எந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டாப்பிங்குக்காக யூஸ் பண்ணுறான். பார்த்தாலும் இந்த மைண்ட் சேனலைஸ் பண்ணால், ஐ கேன் ஸ்டடி சாஸ்திரா. இட்ஸ் வெரி சட்டில் டு நோ த ஃபார்ம்லெஸ் பிரம்மன். Therefore, if mind is focused through absorption, Mahavakya, when it comes, Prakriyas comes, if mind really அப்படியே burst ஆகிடுமான்னு தோணும் ஒரு வாட்டி. அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் புரியறதுக்கு. எப்படி இது எப்படி அகம் பிரம்மாஸ்மி எப்படி ஆக முடியும், இதெல்லாம் எப்படி மித்தியா ஆக முடியும்னா, அந்த மைண்டுக்கு அப்படியே உடைச்சிடுமோ, கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிடுமோன்னு கூட தோணும். அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள், அந்த பிரக்ரியாஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு வேணும்னா மைண்டுக்கு ரொம்ப ஸ்டாமினா வேணும். We have to be so strong enough, agile and alert mind, strong mind. A weak mind cannot know the Atma. What is Atma? அந்த மைண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு இந்த யோகா அபியாசம் புரியுறதா? அதுக்கு தான் யுஞ்சான. மல்லி பாருங்க திருப்பி, யுக்தேன மனசா, அதே வேர்டு, யுக்தேன மனசா, யுக்தேன with focused mind. Vayam, we the rishis or we the spiritual seekers. Devasya savituhu, devasya means brahmanaha. That effulgence in Savitri Devata, the Surya Devata, that devasya brahmanaha anugraha. We are seeking anugraha. For what purpose? Suvargeyaya shaktya. We want to put our effort. Previously, totally Ishvara's anugraha, prasada. Bhagavan சொல்லுவார், நான் பிரசாதம் கொடுக்கறதில்லை, my anugraham is there, but your effort also is required. So rishis are telling shaktya, along with our effort. For what purpose? With our fullest ability, effort. Suvargeyaya.
Literal meaning of Suvarga is Swarga. But contextual meaning is here Mokshaya. Sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu. Let my knowledge be fresh and available when the crisis comes. Aham Brahmasmi. When wife is fighting, quarreling, Aham Brahmasmi, avladha, over. இல்லைன்னா அந்த டைமில் மறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நானும் திருப்பி சண்டை போடுவேன் இல்லையா? அப்போ ஞாபகம் வராது நமக்கு. அதுதான் ப்ராப்ளம். At that time, any problem comes, any person is quarreling or fighting or some disturbance comes, Aham Brahmasmi, I am not this body mind complex. That person who is talking is also only mithya shariram. Because of ignorance it is talking. Let it talk. What is there? If I respond, I react only, I am giving reality to this ahankara, to this body. If I don't give reality, mithya, that is talking, this is hearing, daniki deeniki saripoyindi. I am relaxed, not touched. And I have to bring to surface when I need it. Suppose body pain, any disease, suffering is coming. It is a matter. It has to suffer. It is its nature. அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணால் நினச்சிக்கோங்களேன், மனோபுத்தி அகங்கார சித்தானி நாகம்னு சொன்ன உடனே அப்பா நிம்மதி. அந்த டைமுக்கு அதுக்கு ஞாபகம் வரலன்னா, உனக்கே மருந்து இது யாரும் வந்து சொல்லுவான், உனக்கே மருந்து இந்த கஷ்டம், இந்த மாதிரி உனக்கு எப்படி வந்து அந்த டாக்டர் போ, இந்த டாக்டர் போனா. அப்போ நம்ம கூட பாடி ஓரியன்ட் ஆகி அபிமானம் வந்ததை நினச்சிக்கோங்களேன், பெயின் இஸ் இன்டென்சிஃபைடு. தட்ஸ் வை வென் யூ ஆர் இன் கிரைசிஸ், ஜஸ்ட் கோ டு யுவர் கிரீன் ரூம். அந்த கிரீன் ரூம் என்னது? சிதானந்த ரூப சிவோஹம் சிவோஹம் சத்து சித்து அகம். இது வேஷம். வேஷம் வேஷம் சத்தியமா உண்மையா பொய்யா? பொய் வேஷமா தெரியறதா இல்லையா? தெரியல. வேஷமா தெரியணும். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய. அந்த மாதிரி அந்த டைமுக்கு ஞாபகம் வரணும். whenever our family members taunting us, அப்போ கரெக்டாக வரணும் மனசுக்குள்ள. when we face insult, severe insult, அம்மா எனக்கா இந்த இன்சல்ட்டா தாங்கவே முடியல, யாரப்பா அது தாங்குற ஆள் யாரு? அனாத்மா அகங்கார. அதுக்கு தாங்கிறது என்ன, போகிறது என்ன, இருக்கிறது என்ன? இன்சல்ட் யாருங்கப்பா? இது மித்யா, இது சத்தியம், இதுக்கு இன்சல்ட்டே கிடையாது, இது பொய். இப்போ டெல்மி இன்சல்ட் யாருக்கு நடந்தது? இந்த மெஜ்ஜில் இருக்கிற அஜ்ஞானத்தோட அபிமானம் வந்தது இல்லையோ, அந்த அபிமானத்துக்கூட அகங்காரத்துக்கு தான் அந்த ப்ராப்ளம். அதனால அகங்காரம் விடு. என்ன அகங்காரம் விடு, விட்டாதான் சந்தோஷம், இல்லைன்னா you have to suffer. The moment I forget my real nature, life is miserable. The moment I remember my higher nature, life is an entertainment or sport. ஞாபகம் இருக்கணும். பரீட்சை எழுதும்போது அந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் வரணும். நேற்று இன்னொரு பரீட்சை, சுவாமி எனக்கு எத்தனை மார்க் வந்தது, எனக்கு எத்தனை மார்க் வருது, பேப்பர் தரேன் அப்புறம். அதே மாதிரி இந்த பரீட்சை ஒரு பரீட்சையே இல்லை, நிஜமான பரீட்சை நமக்கு வருது. உனக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ஊர் இருக்கேன், இந்த ஆத்ம ஞானம், பல்லு வலி வந்தா, கண்ணு வலி வந்தா, உடம்புக்கு ஏதாவது வந்தால், வீட்டில் ஏதாவது ஆயிடுத்துன்னா, ஹவு மச் யூ ஹாவ் ரிசீவ்டு ஆத்ம ஜானம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதெல்லாம் வரும். நம்ம எப்போவுமே 100 மார்க்ஸ் வரவே வராது, நமக்கு ஃபெயிலு தான். 5 மார்க்ஸ் வரதே கஷ்டம். அதில் எதில் நான் ஆத்மானே அந்த டைமுக்கு ஞாபகம் வந்தால் ஐ எம் பாஸ்ட், அதர்வைஸ் ஐ எம் பெரிய குண்டு. ஓகே. சுவர்கீயாய, சுவர்க ஹியர் மோக்ஷாய, மோக்ஷ சாதனத்துக்காக அந்த மனசு இட் ஹேஸ் டு பி இன்டெகிரேட்டட், ஃபோக்கஸ்டு. ஃபார் தட் ஈஸ்வராஸ் அனுகிரஹா I seek the blessings. Next mantra 3. Yuktvaya manasa devanam suvaryatom dhiya divam brihad jyotihi karishyatah
Savita prasuvati tan. Yuktvaya is the basic usage, but it is yuktva. Yuktva means having united. Now you see this yunjanaha, yuktena, yuktva, how many times it is coming? Adida yoga. புரியுறது இப்படி யோகம் என்ன? Uniting my mind with my antakaranam, that Brahman, the consciousness. அந்த மனசு தானா தனியா நிற்க கூடாது. அந்த மனசு இந்த உப்பு பொம்மை, and how much depth is there in the ocean, it want to go and see. அந்த உப்பு பொம்மை, salt doll கட கட நடந்து walking and went to see the depth of ocean and starting how much depth என்னாச்சு தெரியுமோ? Melted. Without knowing the depth of the ocean, it has merged into ocean, not standing apart. நம்ம மனசு கூட அப்படிதான். வாட் இஸ் ஆத்மா? ஆத்மா நேச்சர்னா அந்த மனசு தானாக நிற்காமலே மனசு அப்சார்ப் ஆகி போகணும். அந்த அகங்காரம், it has to absorb like a same like salt doll. As long as you stand separately as ahankara, you are in dvaitam. And the ahankara ragadvesham irundana, it cannot be dissolved. And the ragadvesham genuinely, reasonably, if you reduce, and the manas it bend towards aham brahma asmi. அதனால மனசு நல்லா ஒரு குணப்படுத்தணும். அவனுக்கு கொஞ்சம் குணப்படுத்துடுங்கன்னு சொல்லுவா பேஷண்ட். ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு குணமாகிடுதா அனு கேட்பான். குணமாகிடுதா என்ன அர்த்தம்? க்யூர் ஆகிடுதான்னு. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பேசலை. என்ன பேசுகிறோம் இல்லையோ, மனசுன்னு இது ஒரு ரோகியாக இருக்கிற மனசு. ராகத்வேஷத்தோட வித் ராகத்வேஷா, lot of conditions, lot of preoccupations, lot of misconceptions, lot of anger, jealousy, எல்லாம் ஒன்றா ரெண்டா எல்லாம் அழுக்கு மூட்டை. அது கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணால் அது என்ன ஆகணும்? குணமாயிடும். அப்போ இட் இஸ் எ ஹெல்தி மைண்ட். அந்த ஹெல்தி மைண்டில் ஆத்மா வெளிப்படும், தெரிஞ்சிக்க முடியும். அது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மனசு அதுக்காக தான் பகவான் கொடுத்துருக்கார். So yuktena, yuktva, yunjena. So how many times he is telling? Having united, having refined, having controlled. Manasa, devan. Devan means sense organs. Indriyangalai enartham, sense organs. Suvaryataha. Suvaryata means moksham enartham. For moksha prapyartham, I have controlled my sense organs. I have controlled my, this is my effort. This is all prayatna mantras. என்னோட பிரயத்னம் என்ன? I have to control my mind, I have to control my sense organs. Suvaryataha, moksha, dhiya, atmajnanam. Dhiya means atmajnanam. Divam, chaitanyam, chaitanya rupam. Divam. Brihad Jyotihi Karishyataha. Brihad Jyoti means Brahman. Brihat, infinite. Jyotihi, effulgence. Effulgence is Brahman, consciousness. Effulgence and Chunnale, consciousness. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kutoyam agnihi. These are all prayers given in Rigveda Shanti Pata. Vang me manasi pratisthita, mano me vachih pratishthitam, aviravir mayedhi. Now let there be a unity in my walk. Vang, manas. Mind and walk must have an alignment. They should have coordination, harmony. Manasyekam, vachasyekam, karmani ekam mahatmanaha. Vachasi anyat, manasi anyat, karmani anyat, duratmanaha. So my words, what I speak, what I think, I speak. What I think, I speak. What I speak, I do. What I do, only
what I thought of. அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு ரியல் ஹெல்தி பர்சனாலிட்டி. இல்லைன்னா ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி என்ன அர்த்தம்? ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி இஸ் அ டிஸ்டர்ப்டு பர்சனாலிட்டி. கரிஷ்யதா, discover. We have to discover with our own effort. Savita. Savita prasveti. Prasveti means the mind discover or bring out. Prasveti means discover. Prasvati, discover the spiritual life which I am working for. For that I put effort. Tan. Here தான் மீன்ஸ் அந்த சாம்பாருக்கு மேலே ஏதோ தான் இருக்கும், அது இல்லை தான். அந்த இந்திரியங்களை மனசை ஒருமைப்படுத்து. ஒருமையான ஒருமைப்படுத்து, ஒருமை ஒருமைப்படுது. நீங்கள் பொறுத்துக்கோங்க, நான் பேச தமிழ் திதிக்ஷஸ்வா. திதிக்ஷஸ்வா ஒருமைப்படுத்திக்கணும். அதுதான் அப்பப்போ தமிழ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா சில பேருக்கு அது யூஸ் பண்ணால் தமிழ் வேர்டு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும். அது தட் ஒரு மாத்ரு பாஷை, மதர் டங், கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆனந்தமாக இருக்கும். கரிஷ்யதா சவிதா, தட் பிரம்மன் ஹூ இஸ் நன் அதர் தேன் பிருஹத் ஜோதிஹி கரிஷ்யதா. தேவான் சுவர்யதா பிரசுவாதி. கோயிங் டுவர்ட்ஸ் மோக்ஷா ன்னு அர்த்தம். ஆல் with this controlled mind, controlled sense organs, that Brahman is taking me towards that Paramatma. Brahman taking, don't take literally. That Brahman is going to be revealed in that mind with my effort. Next mantra, fourth mantra. Yunjate mana uta yunjate dhiyaham. विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः. विहोत्रा दधे वयुना विदेकः. इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः. Very good, you are all reading good, nicely you are reading. These are all not familiar in other Upanishads, like idella oru maadhiri irukliya mantrale. The words arrangement itself is in a tough manner, it is. Again yunjate, vidamata, yunjate, yunjate, controlling, yujj dhatu. Spiritual exercises. Yunjate manaha. The wise people, vipraha. Vipraha means the spiritual seekers. Wise people are spiritual seekers. Veda pathena viprasyat ani solluva. Who is vipraha? Vipra is not a brahmana. Veda pathena, then only he become a brahmana. Brahmana is a vipraha when he study Veda पाठा. वेदम पढ़िचांदा विप्रहा ले नाम के वास्ते ब्राह्मणा. Therefore, who are all having pure mind, sattva guna and study Veda, they are all called vipraha, spiritual seekers. Vipraha, what they do? They are glorifying the Atma, the Brahman. First you have to glorify. And the glorify pannada, you know the reverence, the respect, the greatness of that what you want. இப்போ வெளியில் எங்கேயாவது போகணுமன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லையா? ஐ எம் கோயிங் டு சோ அண்ட் ஸோ பிளேஸ், ஸோ கிரேட் தட் பிளேஸ், தட் இஸ் எ ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் மீ ஸோ மச் பியூட்டி, ஜாய் அண்ட் ஆல். எவ்வளோ கற்றுக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இது கூட மோக்ஷத்துக்காக நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ வாண்ட் டு கெட் லிபரேஷன், ஐ வாண்ட் டு கெட் மோக்ஷா. வாட் இஸ் தட் மோக்ஷா? ஆத்ம ஜானம். What is that Atma? What type of Atma? How it is glorious? We must know. Which I am going to attain. That glorification they are doing here. That glorification that Brahmanas, Brahmana means they are seekers. They are doing that glorification. Vipraha, viprasya.
Viprasya means that all pervading. How they are glorifying? All pervading, Brihataha, infinite, Vipaschitaha, Sarvagnaha. They are glorifying that Brahman, which Brahman is all pervading, all knower, and infinite. Brihataha means infinite. Vipaschitaha means all knower. For what purpose? Jnanaya. Why they are glorifying? To attain Jnanam. Jnanaya. Once you know its glory only, you will put an effort. Is it not? Without knowing its glory, we will never try to put an effort. We want to put an effort because there is a glory. That's why these Vipras, the seekers of moksha, know that glory. What glory? Viprasya. See, first Vipra means seekers. This Viprasya means Brahmanaha. Which type? What type of Brahman here? Viprasya means all pervading. Viprasya Brihataha, of that infinite Brahman. Vipaschitaha Sarvagnaha. Manaha uta dhiyaha, with mind and with sense organs. They are praising by controlled mind, with controlled sense organs. They are glorifying this Brahman who is Sarvagnaha, all pervading, infinite, all knower. They are glorifying. நம்ம என்ன glorify பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மாம்பழம் நன்னா இருக்கு, உப்மா நன்னா இருக்கு, காஃபி நன்னா இருக்கு, டிஃபன் நன்னா இருக்கு, பூரி நன்னா இருக்கு, நேற்று ராத்து நைட்டு, இதே தானே glorify பண்ணிட்டு இருக்கோம். Don't glorify ordinary things. Except Brahman, stop glorifying everything. அது எப்படி சுவாமினி glorify பண்ணாமல் எப்படி இருக்க முடியும்னா? If at all you want to glorify it as Brahman. If anyone is singing nicely, what a vibhuti of the Lord. What is the vibhuti of the Lord is manifesting in the form of nice voice. If anybody is glorifying the singer, what they are glorifying? By God's grace. This whole thing vibhuti of the Lord, not my glory. அப்புறம் எல்லாமே பாஸ் ஆன் அவருக்கு. இல்லைன்னு அவர் என்ன பண்ணுவார்? நீ வச்சுக்கிறியா? அந்த அக்னிக்கு பண்ண மாதிரி அவமானம் நமக்கு நடக்கும். This is because of God's grace I am singing. Because of God's grace I am speaking. If I think it is my grace, because of my effort, my greatness, அப்போ அபஸ்ருதி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு தகராறு வந்துடும். ஏன்னா அகங்காரம் வந்தாச்சுன்னா தப்பாக போயிடும் எல்லாமே. அதனால் எப்போவுமே யாராவது ப்ரேஸ் பண்ணால், இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரேஸ் ஆல்சோ அட்மைர் இட் ஆஸ் த விபூதி ஆஃப் த லார்ட். எல்லாமே விபூதி ஆஃப் த லார்ட். நத்திங் பிலாங்ஸ் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ். கிளியர்? Therefore, we hotra dadhe. Hotra means spiritual exercises. And the vi is the upasarga, dadhe is the verb. It is a part, Prefix and verb should be together. Vi is the prefix. Dadhe is the verb. How can mantra gives prefix and verb separate? We should not ask Vedamata. Therefore, வணங்கணும், வணக்கம் என்று சொல்லி you have to bring that V towards dadhe, vidadhe. It is writing like rewrite the letter. Letter write என்ன எப்படி இருக்கும்? Suppose a person say rewrite the letter is correct. I should not say letter write என்ன, அது அப்படி இருக்கு. V hotra dadhe. But you should not question the Upanishad, Veda. Therefore, it is chandasa prayogaha ani solli, and the V you have to put it line drop and vidadhe. The spiritual exercises, practices prescribed. Vidadhe means prescribed. Yuvana with ekaha. See? Yuvanavit means karmadhyakshaha. These disciplines, mind control, sense control, we are all doing to know that Brahman who is infinite, all pervading, all knower. All those disciplines to know that Brahman, these disciplines are prescribed by Ishvara. எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் பாருங்க.
Yuvanadi Ekaha. One Paramatma, the Lord, is the Karmadhyakshaha, the one who is the Karma Phala Data. By that Karma Phala Data, the giver of the results of actions, all the disciplines are prescribed. Don't ask, Amma நீ ஏன் சொல்ற நான் இதுக்கு பண்ணணும், அப்பா நீ ஏன் சொல்ற நான் இதுக்கு பண்ணணும், டீச்சர் சொன்னா நான் பண்ணணுமா? டீச்சர் சொல்லலை, அம்மா சொல்லலை, அப்பா சொல்லலை. All disciplines are given by God. Understand? Not imposed by any local person. Who are they to prescribe? They don't have any access. They are prescribing which are given by Lord. So the disciplines, mind control, sense control, Yuvana with and Karma Daksha, who is the knower of giving our karma phalam, that Bhagavan prescribed what? Vidhatte hotra, spiritual disciplines. Since these disciplines are given by Bhagavan, hotra, spiritual practices, vidhatte, given out by, prescribed by whom? Yuvana with means the knower of karma phalam, of not God, of Jiva. Who is the knower of our karma phalam? That Ishvara, Paramatma, Ekaha, that Paramatma alone, Ekaha, that Paramatma. In Mahi is there. That in Mahi also, you have to split it plus Mahi. In Mahi, Devasya Savituhu Parishtutihi. We glorify that Lord. Kartavya, you have to supply. Kartavya. Mahi means the greatness, the glorification. You have to supply. Jnanaya Parishtutihi. Kartavya. For the sake of knowledge, you have to glorify that Lord, all-pervading Lord, Brahman, who prescribed these disciplines. That's mantra meaning. So therefore what? Ashtanga yoga பண்ணுங்க, நல்ல டிசிப்ளின் பண்ணுங்க, மைண்ட் கண்ட்ரோல், சென்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணணும். எதுக்குன்னு கேட்கக்கூடாது. இப்போ யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் வாட் பர்பஸ், ஃபார் வாட், வாட் இஸ் த பர்பஸ்? மோக்ஷாய, ஞானாய. For the sake of moksha, for the sake of knowledge, you have to control your sense organs, control your tongue. Don't eat what all they are serving, everything more and more don't eat. You put on weight. If you eat more, you will put on weight. And the weight you have to carry your body from there to here to this lecture hall. Chumma cholra saapidungo. When they are serving, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆசிரமில் ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கே சுவாமினி, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கு. கண்ட்ரோல், moderate, control your talking tongue, eating tongue. Control your senses, control your mind. What for? Mokshaya, Jnanaya. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.